سلام بچه، به ویدیو امروز خیلی خوش اومدید. ویدیو امروز راجع به یک سوالیه که خیلی ذهنتون رو ممکن درگیر کرده باشه. برای خیلی سواله، بر خود من حتی سوال، چون من این ویدیو هنوز ندیدم. بعد از این ویدیو ممکنه یه سری جواب بگیرم که به دردم بخوره. اما داستان چیه؟ داستانی که سوال اینه: چه چیزایی از این وارزون به وارزون بعدی منتقل میشه، یا اصلا کلا چه چیزایی منتقل میشه؟ روی این وقت بذاریم این کما آیا انتقال داده میشن، کاد پوینت ها آیا انتقال داده میشن یا نه. قرار به این سوال جواب بدیم. با هم دیگه میریم ویدیو اسپرسو رو ببینیم، اسپشیال شات اوت تو اسپرسو. یه ویدیو 13 دقیقه‌ایه، کامل ببینیمش چه توضیحاتی داده، چه چیزایی انتقال پیدا میکنه. البته که اینا هنوز رسمی نیست و به قولی حدس و گمان هنوز، چون هیچ جا رسمی اعلام نشده. ولی خب باز کانتنت کریئتورایی که به هر حال نزدیکترن به اکتیویژن و برای کسایی که اونجا کار میکنن اطلاعات بیشتری نسبت به من حداقل دارن. با هم دیگه بریم ویدیو رو ببینیم. مثل همیشه لایک، ساب، کامنت، زنگوله، نوتیفیکشن یادتون نره. لایک رو همین الان بزن. بریم سراغ ویدیو. ویدیو یه اینترو داره، اینتروشو با هم ببینیم. For Modern Warfare 2 into Modern Warfare 3. The first of its kind for a premium integration was something that drew a lot of questions, but even while this year reverts back to a sense of normal year-over-year changeover, there's still a lot of questions that I'll see in comments, on socials, or elsewhere that I wanted to follow up on a discussion here from last year and reapply it to Black Ops 6 ahead of the launch in just over 2 weeks' time. Some of this may be clarified more in the coming days to weeks as we get more reveals. I mean, we did just get 2 campaign reveals in the last 2 days. More for sure on the way for both multiplayer and zombies, just a matter of when. But today we're going to be recapping what you need to know and remind you a bit of what will and will not be transferring to Black Ops 6 from the current experience. For many, this may be a no-brainer. Others, just hopefully a helpful clarification. But drop your thoughts as we go along, drop a like if you enjoyed the video, and make sure to subscribe to stay up to date with all things Black Ops 6. As we've been saying, we're pushing towards 600,000 subscribers, so if you'd like to join us on that lofty goal of attempting to get there by launch, or at least closing that gap a little further, and perhaps if you're a part of that nearly 75% of viewers not subscribed, I'd love to have in the community. But for now, let's get into it. So first and foremost... خب همون چیزایی تو اینتروش، همون چیزایی که من گفتم، یعنی سوالایی که برای کامیونیتی پیش میاد که چه چیزایی انتقال پیدا میکنه، چه چیزایی انتقال پیدا نمیکنه. و همینطور گفت که طول این مدتی که ما داریم نزدیک میشیم بلک اپس 6 که 25 اکتبر ریلیزشه، داستانی، زامبی و مولتی، و بخش وارزونش 10 روز بعد تقریبا ریلیز میشه. میگه تا اون مدت خیلی چیزا مشخص میشه ولی هیچ چیز هنوز قطعی نیست. خب بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی توضیح داده که چه چیزایی قرار انتقال پیدا کنه به بلک اپس 6، یعنی میشه بخش مولتی. What is transferring to Black Ops 6 in either Modern Warfare 3 or experiences elsewhere? In terms of a sheer carry forward perspective, believe it or not, we do have a little bit that is transferring, but it's, again, very little. In fact, only one specific thing. Right now, میگه فقط خیلی چیزایی که خیلی کمی انتقال پیدا میکنه و اونم خیلی چیز جزئیه. و فکر میکنم یکی اپراتور وودزه که پری اوردر بلک اپس 6 گرفتیم. یه دونم اون کموه بود که کموه سفید آبی بود یا توسی آبی بود که به خاطر پری اوردر بهتون. فکر میکنم این دوتا رو فقط transferring from Modern Warfare 3 to Black Ops 6, the premium experiences is the Frank Woods operator skins. Currently, these are available in Modern Warfare 3 as a pre-order bonus. We have access to 3 of them, in which it's classic, zombies, and numbers Woods. This is an operator that we've been able to see since June, among other rewards, since their respective introductions. Others including things like the Reflect 115, Reflect 115 کموشه، تکسچر گذاشته رو اولترا، خوشگل شده. Only thing that we see from Modern Warfare 3's premium paid experience that you can use in Black Ops 6's premium paid experience on launch day. Even other bonuses like that Reflect 115 camo, those will not be transferring to Black Ops 6. Those are Modern Warfare 3 specific things. Though, that said, while this is the only thing transferring from Modern Warfare 3's paid experience, there are other things earned throughout the year up until this point that will be transferring to Black Ops 6. Some specific things, like account-specific items, Cod points in particular, those will transfer specifically transferring from Modern Warfare 3's paid experience. There are other things earned throughout the year up until this point that will be transferring to Black Ops 6. Some specific things, like account-specific items, Cod points in particular, those will transfer, but only through platforms. So what I mean by that is that theoretically, let's say I have 1,000 Cod points on PC. Those will transfer, those 1,000 Cod points in total, to Black Ops 6 on PC, but will not transfer to PlayStation 5.
My totals would be different between platforms, PlayStation, Xbox, and PC. That's how that's been since the introduction of the Cod point system, but game over game, that changeover will be exactly the same. You'll have that same total throughout each individual title so long as you're on the same platform. Additionally, خب میگه کاد پوینت کلا چیزایی که شما خرج کردید تو این یک سال خرج کردید یعنی پول دادید و کاد پوینت خریدید، مخصوصا کاد پوینت رو اشاره کرد. گفت تو پلتفرما جابجا میشه. یعنی چی؟ اگه شما مثلا 1200 تا کاد پوینت رو پی سی دارید، این 1200 تا کاد پوینت رو پی سی دوباره بهتون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه شما مثلا 1200 تا کاد پوینت رو پلی استیشن دارید به عنوان مثال و بلک اپس 6 رو این سری اومده باشی روی پی سی خریده باشی یا روی مثلا روی PS5 داری اومدی رو پی سی یا ایکس باکس خریده باشی، یعنی پلتفرم یکی نباشه، کاد پوینتتون جابجا نمیشه. یعنی کاد پوینتتون روی مثلا اگه رو PS5 داری رو پی سی تون دیگه نیست. پس اگه پلتفرماتون یکیه نگران کاد پوینتتون نباشید، کاد پوینتتون انتقال داده میشه. بریم سراغ قسمت بعدیش که مربوط به ریواردهای اوپن بتاه که حالا اون کسایی که ارلی اکسس داشتن اون ردیف اول رو گرفتن، مخصوصا اونایی که نخریده بودن و هفته دوم بودن، فکر میکنم تمام چیز غیر مشترکشون همین اپراتور سبزه بود. Of rewards that were earned throughout Modern Warfare 3's year of support on Black Ops 6, those will transfer to Black Ops 6's day one experience as well. So that beta tester emblem, beta tag spray, no bugs charm, quick draw emote, squish, and the squash operator skins, the truth lies loading screen, beta expert calling card, and the bug smasher XM4 blueprint will all be available so long as you actually earned those during the playtime of the beta. If you did, they will be there on day one and will transfer to that mainline. Additionally, based off some confirmations, it seems like campaign will end up having challenges associated with the missions, as we've seen happen with Modern Warfare 3 and Modern Warfare 2 most recently, in which anything you earn from those rewards for completing missions, those will transfer to the multiplayer and zombies experiences as well. خب چیزی که میگه عین مودرن وارفیر 2 و 3 کمپین یا قسمت داستانی بازی هم دوباره کلی ریوارد داره، همونطور که میبینیم مثل مودرن وارفیر 3 و اینا انتقال داده میشن به زامبی و مولتی. مسلماً چیز تابلویه. And finally, the last thing that possibly will transfer here is battle pass progression in the pre-season. Now, this isn't anything that is confirmed just yet. We did see this happen here a couple of different times in crossover periods before. Most recently, the XP shared between Black Ops 6's beta and your overall rank and the Season 5 Battle Pass for Modern Warfare 3. Any progress that you made or XP earned or playtime earned during the beta counted directly towards your overall rank for Modern Warfare 3. خب همونطور که راجع به بتل پس میگه و اینم میگه پاسیبله، یعنی ممکنه هم نباشه. اما مثل بتاش که اینجوری بود، میگه که چون 10 روز بعد به قول معروف مولتی وارزون میاد، میگه تو این 10 روز شما میتونید بتل پس هم یعنی امکانش هست که شما بتونید بتل پس هم پروگرسشو ببرید جلو. پس بازم میگم تاکید میکنم این امکان داره، یعنی ممکنه هم نشه، ولی طبق چیزی که تو بتا دیدیم، یعنی ایاتون باشه تو بتا بازی میکردی XP میداد به بتل پست پروگرس میشه و لول اپ میشد. امکان داره توی مولتی یعنی ریلیز بلک اپس این اتفاق بیفته که احتمالش خیلی زیاده. As well as the battle pass progression in Season 5. Right now, it's not specified if that same thing will progress Black Ops 6's XP towards the Modern Warfare 3 Season 6 battle pass. Like, for me, I end up having 70% of the battle pass completed within Modern Warfare 3. But in theory, because there's 28 days left, there's that crossover period, historically speaking, any XP that I earn and time played should also count towards that based on in the past. Though that again is not confirmed, it's a possibility, so bear that in mind. Now what will not transfer? میگه حالا چی انتقال پیدا نمیکنه. Well, of course, all of your in-game content. Modern Warfare 2 and Modern Warfare 3 specific things. Maps, modes, weapons, skins, blueprints, camos, all that kind of stuff. Black Ops 6 میگه تمام چیزایی که تو مودرن وارفیر 2 3 مپاش، گاناش، اینا توی بلک اپس، کماش توی بلک اپس، یعنی تو مولتیه انتقال پیدا نمیکنه. هیچ صحبتی فعلا تا الان راجع به وارزون نکرده.
پس یه وقت فکر نکنید اگه میگه انتقال پیدا نمیکنه پس این کمایی که تا الان داریم یا اپراتورایی که داریم توی وارزونش نیست. هیچ صحبتی فعلا تا الان راجع به وارزون نکرده، ولی هیچ چیزی عملا میشه بگی 99% آیتمای داخل یه دو تا چیز گفتیم دیگه، ولی 99% آیتمای الان تو مولتی بعدی نمیرن. خب چیز طبیعی هم هست. This is a continuity fresh start here. While it was something that honestly I think was just to sort of bolster out the offering of Modern Warfare 3 and make it air quote worth that price tag they associated with it, it was something that continuity-wise, you still had things in the Modern Warfare universe, so it kind of made sense to see that stuff transfer from Modern Warfare 2 to Modern Warfare 3. That's going out the window here. حالا میگه که این انتظاری که مثلا شاید خیلی داشته باشن که انتقال پیدا کنه چون مودرن وارفیر 2 به مودرن وارفیر 3 انتقال پیدا کرد. عملا مودرن وارفیر 3 یه DLC از مودرن وارفیر 2 بود دیگه، یعنی عملا همه چیز شبیه بود، خیلی راحت قابل انتقال بود و این علتش بود که باعث میشد همچین کاری انجام بدن. So it doesn't really matter in the continuity sense like that. I mean, I'm sure that a lot of people wouldn't want to see these Halloween skins running around in a Gulf War setting right out of the gate, but it is something that none of those items that you ended up unlocking or earning will be in the Black Ops 6 paid experience. Again, this really shouldn't come as too much a surprise. That's how every single Call of Duty title was handled up until Modern Warfare 3, but nothing that you have right now, functionally speaking, playable, besides that Frank Woods operator, is going to be transferring to Black Ops 6. Now, the odd changeover stuff that we weren't quite sure of until recently were other COD HQ items that will not be transferring as well. The one thing that was really stressed on with the COD HQ since its introduction was the sort of shared progression and shared nature of everything, where everything all funnels to this universal COD HQ. Calling cards, emblems, and XP tokens were all on the chopping block in big question marks, but calling cards and emblems appear to not be the case in terms of transferring again. We already seen a preview of kind of what that has to offer in Black Ops 6, where in the beta you had access to some of those default calling cards, those default emblems, and nothing was shared in that regard. Again, despite being under that umbrella of a shared experience. So, acting similarly to how we've seen with Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War, and Vanguard, where you had things shared, sure, across Warzone and everything, but the premium games were still their own standalone thing. And میگه که دقیقا مشابه زمان مدافع 2019 کولوار و ونگارد که گیماشون گیمای مجزایی بودن، کالین کاردهای مجزا داشتن، امبلم‌های مجزا داشتن، حتی شاپ‌های مجزا داشتن، اینم همین جوریه، یعنی بلک اپس 6 هم همین جوریه، مجزای همه چیزش. ولی همه اینا دوباره میاد تو وارزون مثل زمان قدیم. حالا شاید خیلیتون قدیمی نباشید ولی اون کسایی که قدیمی هستن یادشونه وقتی کالاف دیوتی جدید می اومد تا همون ونگارد همشون در نهایت توی وارزون 1 شیر می شدن و این داستان کالاف دیوتی جدیدن به همین شکله. And honestly, one of the things when we theorized about this earlier in the year, talking about the prospect of any of this stuff happening, we talked about how we had a shared experience with the calling cards and everything like that if you took a look at everything. But the shared experience for Modern Warfare 3 and actually Modern Warfare 2 is just the experiences from multiplayer, zombies, and Warzone, or in Modern Warfare 2's case, multiplayer, Warzone, and DMZ. The shared experiences were the challenges across those 3 experiences to those games. The only time we end up actually seeing crossover is in the all category of Modern Warfare 3, where you can see some of those Modern Warfare 2 earned cosmetics. But you don't have any way to explicitly filter those out or single those out if you wanted to find exclusively Modern Warfare 2 content. So it's likely going to have a very similar UI to what we have now, but again, just no crossover actually available. XP tokens are also that big thing that a lot of players weren't really too keen on in hearing about, or maybe they were. It really was a which side of the coin do you fall on situation. But these will not transfer directly into Black Ops 6, no matter how many you have saved up in Modern Warfare 3 and in Warzone this year. The big question though... خب میگه که هیچ کدوم از این دابل ایکس پی رو تو بلک اپس 6 مستقیما انتقال پیدا نمیکنن. حالا بذار ادامهش رو ببینیم. That we still don't have an answer to and will not have an answer to until the game actually launches is, can we activate a token in Warzone and then boot up Black Ops 6
آها اگه یادتون باشه زمان وارزون 1 این اتفاق زمان وارزون 1 هم بود، اما چیکار میکردن؟ میومدن دابل ایکس پی که داشتن و تو وارزون اکتیوش میکردن، بعد با وارزون میبستن میرفتن تو مولتی، براشون اکتیو بود. و اینم داره به همین اشاره میکنه که میتونیم این همچین کاری انجام بدیم، ولی اینکه به قول معروف انجام بشه یا به قول معروف کار کنه باید بازی بیاد و تست بشه، ولی چیزی که مشخصه مستقیما انتقال پیدا نمیکنه. To see the effects actually take effect. This was a workaround that happened in Black Ops Cold War and in Vanguard, but we don't have any idea if there was actually an implemented virtual cutoff or sort of wall between Warzone with Black Ops 6 and the Cod HQ now versus what we had back then, where it was account specific, but the odd, awkward question mark is with everything unified through the Cod HQ now. Again, is there that artificial cutoff, or is it just a visual thing here where XP tokens just aren't accessible in Black Ops 6, but they still exist and apply the same effect to your account? ببینید چیزی هم که میگه درسته، میگه اون زمانی که این اتفاقا میفته همچین حرکتایی میزدی و به قول معروف عملا کلک میزدی به اکتیویژن، چیزی به اسم کاد اچ کیو وجود نداشت که مثلا همه تو یه فاز کاد اچ کیو یا یه هدکوارتری باشن و گیم‌ها جدا جدا بودن. الان یک کاد اچ کیو رو شما بازش کنید، دوباره کاد اچ کیو منوهای متفاوت داره، کدوم کالاف رو میخوای اون کالاف رو انتخاب میکنی و وارد اون بازی میشی. اینکه کار کنه مشخص نیست، پس نگه دارید دابل ایکس بیتون، ممکنه کار کنه ممکنه کار نکنه. Again, we won't know until the actual launch day and when you can try this out for yourself. Become the integration in Season 1, that's when you'll be able to see all of those still available and transferring directly one-to-one if you do activate it in Warzone versus in Black Ops 6. They still, all those tokens saved will not showcase in Black Ops 6. The ones you earn in Black Ops 6 will instead add to the total for Warzone, but not vice versa. And then that leads میگه اون دابل ایکس پی هم که تو بلک اپس به دست بیاری تو توتال جمع میشه. again to the integration here, where what you see, everything that you earned up until this point in Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, how can you interact with that kind of stuff again? Well, Warzone is going to be where you see that. You're going to have all those crazy camos for Modern Warfare 2 and Modern Warfare 3 weapons. میگه تمام کماها رو برای وارزون ما داریم، وارزون جدید. You're going to have all those crazy operator skins from the battle passes upwards to اپراتور اسکینا رو هم همه رو داریم. Season 6 and Modern Warfare 3, where you have all the Halloween skins and all the crazy تمام stuff. اسکینای هالووین، هر چیزی عجیب غریبه. Those will all be available to use in Warzone, but it's not going to be something that applies to Black Ops 6. And it میگه ولی خب چیز نیست، بلک اپس 6 نیست. seems like also, if I'm a betting man and how everything's going so far, those camos that you earn in Modern Warfare 3, though you can use them on Modern Warfare 2 weapons and vice versa, I'm not expecting those to really be used on Black Ops 6 weapons. I'd love to be wrong on that one because I think camos, of all things, are probably the most useful of, well, that's cool to have that and be able to use it in Warzone on those new weapons because Modern Warfare 2 and Modern Warfare 3 weapons likely aren't going to be as powerful as Black Ops 6 and Warzone. But anyways, the integration is where you'll end up seeing everything come to one sort of filtering point once again. It'll be that melting pot of all three games and all 4 and 5 going forward. I wouldn't be surprised if we end up getting a Warzone 3, if you want to call it that, with Infinity Ward's next game. But until then, at least, you're going to have every experience eventually coming to a head in Warzone, whereas the year-over-year games will be a little bit more disconnected as they have been in the past. So that's just a little recap here on what will and will not be transferring from Modern Warfare 3, both directly with things like the Frank Woods operator to things that are earned within the Modern Warfare 3 year of support, like those beta rewards, like potentially Battle Pass shared progression and other things like that, plus what won't be transferring. So just wanted to touch on this one final time here and give a more up-to-date look at what to expect here coming in just 2 weeks' time. But for now, that's where we're going to wrap it up. So let me know your thoughts down below. What do you guys think? Is there anything in particular you're hoping to see that does transfer? Maybe to Black Ops 6, maybe something you're bummed isn't. Whatever the case, drop your thoughts down below. But if you enjoyed the video, you found it at all insightful, do me a favor, drop a like on it. And of course, if you are new to the channel, make sure you subscribe so don't miss a... خب کلیت قضیه رو بهتون توضیح داد، ولی گفت باز هم تو این 2 هفته‌ای که مونده تا بلک اپس 6 ریلیز بشه باز هم ممکن اطلاعات جدیدی بیاد. شاید هر چیزی که ما مثلا اینجا در حد حدس و شایعه داشتیم راجع به صحبت می‌کردیم اصلا عوض بشه، ولی چیزی که فعلا مشخصه، چیزایی که گفت واقعا همین جوری هم هست. یعنی
بعید چیز خاصی دیگه تغییر کنه. و یه نکته راجع به بخش داستانی هم بهتون بگم. خب بخش داستانی هم بچه‌ها اگه شما تمومش کنید، حالا که فکر می‌کنم کامنت گذاشته یا پرسید ازم بخش داستانی رو ما تو گیم پس بازی کنیم یا خریده باشیم فرقی میکنه؟ نه فرقی نمیکنه. شما بخش داستانی هر جوری تمومش کنید، با هر روشی تمومش کنید، به قول معروف این ریواردای بخش داستانی، یعنی به شما یه دونه دوباره بلوپرینت شاتگان میده که همون شاتگانیه که پری اوردره، و دوباره یه دونه AMS 85 میده که بازم فکر میکنم تو پری اوردر داده بود، اسنایپر دوباره تو پری اوردر داده بود، همون SMG دوباره تو پری اوردر داده بود و نایف هم که تو پری اوردر داده. اینکه چرا همون گانا رو دوباره بلوپرینتش رو داره میده یه مبحث جداست که حالا بعداً بهش میپردازیم، ولی اپراتور اسکین میده، اپراتور اسکین مارشال و لودینگ اسکرین ادلر، یه فینیشینگ موو جدید بهتون میده، اسپری دارید از اونجا که میدونید هم اسپری هم جسچر به بلک اپس اضافه شده و 4 تا استیکر و چارمز هم جزء جوایز کمپین. ممکنه بیشتر از این هم باشه، فعلا فقط تو این تصویر که میبینیم همیناییه که داریم. اگه نگاه کنید این هم همون تصویر گانای پری اوردر بود که یه مقداری فضایی تره، حالت زامبی توری تری داره، ولی خب اونا یه حالتی مولتی ماننده. یه نکته پایانی هم راجع به بخش داستانی بخوام بهتون بگم، بخش داستانی متاسفانه امسال ارلی اکسس نداره، یعنی یه هفته جلوتر شما نمیتونید بخش داستانی بازی کنید. بخش داستانی زامبی و مولتی همه همزمان با هم ریلیز میشه، یه مقدار کار من و کسایی که کانتنت تولید میکنن سخت میکنه، بخاطر اینکه هم باید بخش داستانی رو جلو ببریم، هم بخش مولتی، هم بخش زامبی گراینداشون رو باید جلو ببریم و 10 روز هم بیشتر وقت نداریم چون بعدش وارزون میاد، دوباره وارزون خودش گرایند داره، کلی داستان دیگه داره و خیلی خیلی سرمون واقعا شلوغ میشه. مسلما حمایت شما باعث انگیزه بیشتری به ما میشه. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه، بعد جواب سوالاتتون هم گرفته باشید. 2 هفته دیگه کالاف جدید، به قول معروف داستان جدید و همه چی از نو، و ببینیم انشالله که بهمون خوش بگذره، حداقل دوباره درگیر داستانهای دیگه نشیم مثل زمان وارزون 2 که وارزون 2 به نظر من این نقطه تاریک کالاف بود، به خاطر اینکه خیلی من خودم به شخصه غیر از اینکه مپش داستان مختلفی داشت ولی به شخصه خیلی اذیت شدم سرش، خیلی بازی کند بود، ولی خب این مولتی نشون دهنده اینه که وارزون به مراتب وارزون سریع‌تریه. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه بدرود.